Hi guys, it's Seat. Welcome back to Warthog Defense. While Ukraine is engaged in attrition warfare all across the fronts, the situation in the Black Sea is completely different. After breaking the Russian grain blockade, Ukrainians are systematically destroying Russian ships, and the latest victim is another huge Russian landing ship destroyed again by Ukrainian drones. The sinking of the Kaiser Kunikov marks the third Russian ship sunk in the latest several months. Ukraine has sunk another large landing ship, Cesar Kunikov, the Russian Black Sea Fleet near the Crimea. Local residents heard machine gun fire and explosions and noticed that something is burning in the sea. This is the footage of explosions in the sea, opposite the village of Katsaveli, a strong shockwave. It looks like the ship's ammunition is exploding. It can be seen that another ship approached to rescue the sinking ship. A submarine is also visible nearby. Professionally and methodically, Ukraine is winning the battle of the Black Sea. After the strike, a lot of activities were seen around the spot where the explosions occurred near the Russian-occupied coast of Crimea. Kamov K-27 helicopters were circling the area. Russian military blogger Rybar criticized the command of the Black Sea Fleet. I wouldn't like to be grist to the enemy's mill, but time after time the Black Sea Fleet turns out to be incompetent and unable to repel attacks from Ukrainian formations. 2 years have passed since the start of the military operation. There are not the best reviews about the command of the Black Sea Fleet among subordinate military personnel, and this could still be chalked up to ordinary grumbling, if not for the fact of systematic fire destruction of Black Sea Fleet facilities by the Ukrainian armed forces and the collective West. At this point, I just want to say, it's time to change approaches. What's the point? A Ukrainian Mil-Mi-8, or possibly Mil-Mi-24, shot down north of Robotyne by Kornet ATGM fire. Rare look at Russian assault forces inside Avdiivka, house-to-house urban. То 300. Так что такие вот дела. Будни штурмовиков. Давай. О. Давай, давай. Давай. Аллаху Акбар. Давай, давай, быстро. Следующий. Давай, давай, еще. Ты в угол целишься? Давай. Давай следующий. Вверх, дай здание, вверх.
Давай, по рукам. Салам алейкум. Что там? Хорошо, адреналин. Потом не говорите, что мы здесь отдыхаем. North Korea is building a new recreational zone, specifically for Russian tourists. The authorities of Russian Primorsky Krai reported that Wonsan Kalma tourist zone will include 17 hotels, 37 inns, 29 stores, a 4-kilometer beach, and other infrastructure. The opening will take place in the upcoming years. Russian media visited the construction site. Their main goal, however, was to cover the large group of Russian tourists, 98 people from 11 regions of Russia visiting North Korea. Apparently, this was the largest group of foreign tourists that has ever visited North Korea. The Primorye International Cooperation Agency promises that the spring tour to North Korea will include visits to Pyongyang, the Kumgangsan and Myeongsan mountains, as well as the beaches of the Rason Free Economic Zone. In the future, North Korea is planning to host Russian school children at the Sandovan Children's Camp. Lucky bastards. Первая остановка для туристов в Пхеньяне на возвышенности Мансу. Посмотрите, какой отсюда открывается вид. На этом холме две гигантские статуи великих людей современной Северной Кореи – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На территории монумента принято вести себя спокойно, нужно разговаривать тихо. Еще одна обязательная остановка – Дворец пионеров. Концерт с участием юных жителей страны, патриотов, продолжателей идей Чучхе. Как вам? Замечательный концерт, замечательный. Ради одного концерта можно было приехать, все, программа уже сделана. В КНДР, возможно, уже совсем скоро туристы поедут и на пляжный отдых. Позагорать можно будет на берегу Японского, или как его называют здесь, Восточного моря, на таком белом кварцевом песке. Планируют запускать межсезонные туры, обсуждают и возможность отдыха российских школьников в детском лагере Северной Кореи. A compilation of Russian propaganda threats to destroy other countries. Was your country mentioned? Большой ляпность. Вообще просто стереть с лица земли. Стереть с лица земли и уничтожить нахрен Прибалтику. А что, и меня спрашивают, а что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся, или не будет никакой Грузии. Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точечных, а может и не очень точечных ударов по Тбилиси. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота. А Болгария, Румыния тоже там? Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Мы шарахнем. Сначала нам нужно закончить на Украине. Оль. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. Признать стороной конфликта, если Франция быть не должна. На улицах Франции должна литься кровь. На улицах Германии должна литься кровь. Я сейчас требую спалить Берлин. Поэтому советую немцам покинуть Берлин. Хотят поляки быть следующими, мы нахрен уничтожим все эти города. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да? Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Чушь какая-то, просто я не знаю. Если произвести на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного, не ядерной зимы, которой все боятся. Вот право, я даже обрадуюсь. Thank you guys for watching. I hope you liked this story. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.